Brachot, 4th chapter, Mishna א'. לאחר שלמדנו בשלושת הפרקים הראשונים, after we already covered in the first 3 chapters, של מסכתנו דיני קריאת שמע וברכותיה, we covered all the laws of reading of the Shema and the blessings, בא פרק זה ללמדנו דיני התפילה. This chapter comes to teach us about prayer, about 18. Amida, היינו תפילת 18, which is called the davening of 18, because we have 18 blessings. דעת רבים היא, the majority opinion, שחיוב התפילה בכל יום הוא מדברי סופרים, is that the obligation to pray every day is not an obligation for the Torah, but it was instituted by the rabbis. וכן אמרו בגמרא, and this is what they said in the Gemara, תפילה מדרבנן, that prayer is from the rabbis. אבל לדעת הרמב"ם, but according to the Rambam, מצווה מן התורה היא. He says that it's a commandment from the Torah. וזה לשונו. And let's quote the Rambam. מצוות עשה להתפלל בכל יום, שנאמר, it says it's a positive commandment to pray every day, because it says, ועבדתם את השם אלוקיכם, and you should serve the God your Lord. מפי השמועה למדו, and they learned from the rabbis, from Moshe to, it came down from Mount Sinai, from Moshe, and then throughout the rabbis, that God meant this verse, שעבודה זו היא תפילה, that this service, it is prayer, שנאמר, because it says, ולעבדו בכל לבבכם, that you should serve him with all your heart. אמרו חכמים, the sages established, איזו היא עבודה שבלב, what does it mean, service of the heart? זו תפילה, this is prayer. ואין מניין התפילות מן התורה, but the Rambam says that the amount of davening itself, the 3 times that we daven a day, that's not from the Torah. 3 18 that we do a day, it's not from the Torah. ואין משנה, מטבע התפילה הזאת מן התורה, also, not the style of what we say, the words themselves are also not from the Torah. ואין לתפילה זמן קבוע מן התורה. Also, the timing, in other words, 18 itself, Shema has a specific time, בשוכבך ובקומך, when you get up and when you lay down. But the prayer itself doesn't have a specific time. אלא חיוב מצווה זו ככה, but this is the obligation of the mitzvah. שיהיה אדם מתחנן ומתפלל בכל יום. Person needs to supplicate, to ask from God every day. ומגיד שבחו של הקדוש ברוך הוא, he needs to praise God, ואחר כך שואל צרכיו, and afterward he should ask for his necessities, שהוא צריך להם בבקשה בתחינה, and he should ask it in a supplication way. ואחר כך נותן שבח והודיה להשם, then he should thank God על הטובה שהשפיע לו, on the good that God has given him. כל אחד לפי כוחו, every person according to his ability. אם היה רגיל מרבה, בתחילה ובקשה, if that was his usual way, he should elongate with a lot of supplication. ואם היה רעל שפתיים, if he didn't know how to talk much, מדבר כפי יכולתו, he should speak as much as he could, according to his abilities. יש מתפלל פעם אחת ביום, there are those who should pray once a day, ויש מתפללים פעמים הרבה, and there are those who should daven many times. וכן היה הדבר תמיד ממשה רבנו ועד עזרא. And the Rambam says this was the way it was done from the time of Moshe Rabbeinu and until Ezra. כיוון שגלו ישראל בימי נבוכדנצר, but once the Jewish people were exiled in the days of נבוכדנצר, הרשע, the evil one, נתערבו בפרס ויוון ושאר האומות, they got mixed up in Persia, in Greece, amongst all the other nations, ונולדו להם בנים בארצות הגויים, and they gave birth to sons in those nations. ואותם הבנים התבלבלה שפתם, those sons that were born in exile, they didn't know Hebrew anymore, והייתה שפת כל אחד ואחד מעורבת משונות הרבה. And they started, each one, the Greeks, the ones who lived in Greek, had a lot of words in Greek, the one who lived in Persia had a lot of words in Persian, ומפני זה כשהיה אחד מתפלל, and this is why when one of them used to pray,
תקצר לשונו לשאול חפציו ולהגיד שבח לקדוש ברוך הוא בלשון הקודש. He didn't know Hebrew well enough to ask for things from God. עד שיערבו עם הלשונות אחרות, until they started using other languages in their prayers. וכיוון שראה עזרא ובית דינו ככה, since Ezra and his court saw the situation, עמדו ותקנו להם 18 ברכות על הסדר. They established at that time the 18 blessings that we say during 18 by order. 3 ראשונות שבח להשם. The first 3 ones it is praise to God. ו3 אחרונות הודיה. The 3 last ones is thank you to God for everything good that he gave to us. ואמצעיות and all the middle ones יש בהם שאלת כל הדברים, in them we ask all the things, שהם כמו אבות לכל חפצי איש ואיש ולצרכי הציבור כולם. They are like the exclusion, not the exclusion, the inclusion of all the wants of all the people that what one needs for the individual or for the community. כדי שיהיו ארוחות בפי הכל, they did it in such a way, Ezra in his court did it in such a way, they established it, that everybody will know them, וילמדו אותם, so everybody can learn them, ותהיה תפילת אלו הילגים, תפילת שלמה כתפילת בעלי הלשון הצלחה. And also those people who will not know how to daven properly, now they will be able to daven just like anybody else. וכן תקנו שיהיה מניין התפילות כמניין הקורבנות. They also established that they're also going to daven twice a day, just like the sacrifices. 2 תפילות בכל יום, 2 davenings every day, שחרית and mincha. This is corresponding to the shachrit and mincha davening. כנגד 2 תמידים, and this goes corresponding to the 2 offerings, to the 2 tamid offerings. Like it says, זה האישה שתקריבו להשם, it says this is the sacrifice that you're going to bring to God. כבשים בני שנה תמימים, sheep year old unblemished, 2 ליום או לתמיד, 2 every day for a sacrifice forever. את הכבש אחד תעשה בבוקר, the 1 sheep you should make in the morning, ואת הכסף השני תעשה בין הערביים. And the second sheep you should make towards the evening. וכל יום שיש קורבן מוסף, and every day that we bring the musaf sacrifice, for example, Rosh Chodesh, Shabbat, or Moed, on the first of the month, on the Shabbos, or on the holidays, תקנו בו תפילה שלישית. They established a third davening in it. This is tfilat musaf. This is the musaf davening that we daven. כנגד קורבן musaf, and it is corresponding to the sacrifice of musaf that was brought on during those days. וכן התקינו שיהיה אדם מתפלל תפילה אחת בלילה. And then they established that a person should also pray once at night. שהרי איברי תמיד של בין הערביים מתעכלים והולכים כל הלילה, because the mincha sacrifice is used to get burnt up on the altar the entire night. שנאמר, as it says, היא העולה על מוקדה, it says this is the sacrifice that gets burnt על המזבח כל הלילה עד הבוקר, gets burnt on the altar the entire night until the morning. כעניין שנאמר, this is like it says, ערב ובוקר וצהריים, evening and morning and noon, אשיך ואהמה וישמע קולי. It says, I will pray and God will listen to my voice. נמצאו התפילות בכל יום 3. So that's how the Rambam explains that every day we daven 3 times. ערבית, שחרית ומנחה. Once in the evening, once in the morning, and once just before evening. Just before evening. The first one, is at night. Once at night, once in the morning, and once before evening. ובשבתות ומועדים בראשי חודשים, and on Shabbat, and on holidays, and on Rosh Chodesh, 4, we daven 4 times. 3 כל יום, 3 of the everyday, ותפילת מוספים, and the musaf davening. משנתנו דנה בזמני התפילות. Our Mishnah is concerned with the times for davening, the time of 18, ומובא בתוספתא. It is brought down in the תוספתא, כשם שניתנה תורה קבע. Just like the Torah was given established time, שעות קבועות. It was giving its specific time, זמן שכיבה וזמן קימה, like we said by Shema, that we have a time to say the Shema at the time of raising up, at the time of going to sleep.
לקרוא שמע, כך נתנו חכמים קבע לתפילה. So the sages also established an established time for davening itself, for the 18. תפילת השחר, the davening of the morning, תפילת 18 של שחרית, the davening of morning of שחר, 18 of the morning, עד חצות. One is allowed to daven until midday. זמנה עד חצות היום. The time is until midday. בתחילת זמנה. When is the beginning? So the end point is midday. When is the beginning? בתחילת זמנה. משעלה ברק השחר והאיר פני המזרח. The Rosh says, it is the time when it starts to become light outside. אך עיקר מצוותה להתחילה עם הנץ החמה. But the main part of the mitzvah is to start it when the star starts to peek over the horizon. כמנהגם של ותיקים. Like the custom of those people who are scrupulous in the performing of commandments. לקיים מה שכתוב, to do what it says, יראוך עם שמש. It says they should fear you, they should serve you with the sun. This is according to Tanakama. Rabbi Yehuda אומר, Rabbi Yehuda says, עד 4 שעות. He says it's not until midday, it's until a third of the day, until 4 hours in the day. כבר ביארנו שהשעות הנזכרות במשנה הן שעות זמניות. We already established that the times that we established in this Mishnah is not an hourly time like today, but you divide the daylight. For example, if the daylight is 18 hours, then every hour is going to be an hour and 15 minutes. So if the daylight is 8 hours, then every hour is going to be like 40 minutes. So it depends on the time of the year. So this is how we calculate the hours. It's called שעות זמניות. היינו, חלקי 12 של אורך היום. This is, we divide the day into 12 parts. מעלות השחר עד צאת הכוכבים. From dawn until the stars come out. וסובר רבי יהודה, according to רבי יהודה, his opinion is, שזמן תפילת ה-18 של שחרית, at the time of prayer of שחרית, הוא עד 4 שעות של היום, is until 4 hours into the day, 4/12 of the length of the day. שאין שליש יום, that this is a third of the day. טעם המחלוקת מבוארת בברייתא בגמרא. The ברייתא in the Gemara explains the disagreement, שתפילת השחר היא כנגד קורבן התמיד של שחר. It says the disagreement is because the davening of 18 corresponds to the bringing of the first sacrifice during the morning. וסובר תנא-קמא, and the תנא-קמא, the first תנא in the Mishnah, שהתמיד של שחר קרב והולך עד חצות היום. He says that the תמיד of the morning you're allowed to bring until the midday. הלקח גם תפילת השחר זמנה עד חצות. Therefore he says, therefore the davening of 18 is also until midday. ורבי יהודה סובר, and רבי יהודה holds, שאינו קרב אלא עד סוף 4 שעות. He disagrees with תנא-קמא about the sacrifice. He says the sacrifice may only be given until 4 hours in the day. ולכן זמן תפילת השחר אינו אלא עד 4 שעות ביום. And therefore one is allowed to pray only until 4 hours into the day, which is a third of the day. ההלכה כרבי יהודה. And the halacha is like Rabbi Yehuda, that we only have a third of the day. So we finished shacharit. Now we're going to go to the evening prayer, תפילת מנחה. תפילת המנחה, זמן תפילת 18 של מנחה, the time of davening 18 at the mincha time, עד הערב, it's until evening. What does it mean until evening? עד שקיעת החמה, until the sun sets. זמן תפילת המנחה, the time for davening מנחה, נקבע לפי זמן הקרבת התמיד שבין הארבעים, is established according to the time they used to bring the sacrifice towards the evening. ולפי שהיה תמיד קרב בכל יום, ב9 שעות ומחצה, and since the sacrifice was brought every day at 9.5 hours into the day, תקנו זמנה מ9 שעות ומחצה. They established the time from 9.5 hours during the day. והיא הנקראת מנחה קטנה. 9.5 hours during daylight hours is called מנחה קטנה, the small מנחה. ולפי שבערב פסח שחל להיות בערב שבת, and since that when Pesach, that the day before Pesach that happened to be on Friday,
היו שוחטים את התמיד בשש שעות ומחצה. They used to sacrifice the תמיד earlier. They used to do it at 6.5 hours. אמרו, they said, שהמתפלל אחרי 6 שעות ומחצה, because this was the earliest they ever brought it, because they needed time to bring all the other Pesach sacrifices during that day. After Shabbat, you cannot bring a Pesach sacrifice on Shabbat itself. So, the earliest they used to bring the Pesach, the Pesach sacrifice was at that, the Mincha sacrifice was at that time. ומשהגיע זמן זה, הגיע זמן חיובה. And when this time came, that is the time of the obligation. וזוהי הנקראת מנחה גדולה. And this is what's called big mincha. נמצאו למדים, we found that we learned, שזמן מנחה גדולה מתחיל משש שעות ומחצה. That the time for big mincha starts at 6.5 hours. ממחצית השעה אחרי הצהריים. From half an hour afternoon. בזמן מנחה קטנה, and the time for the small מנחה, הוא מתשע שעות ומחצה עד הערב, is from 9.5 hours until the evening. רבי יהודה אומר, Rabbi Yehuda says, עד פלג המנחה. He disagrees, it says half, until half the מנחה. עד חצי זמן המנחה. Until half time of the מנחה. כלומר, what does that mean? הואיל וזמן המנחה מתחיל מתשע שעות ומחצה של היום, since the time for מנחה starts at 9.5 hours of the day, נמצא שיש 2 שעות ומחצה עד הלילה. We find that we have 2.5 hours until night. וסובר רבי יהודה, and רבי יהודה הוד, שתפילת המנחה היא עד מחצית אותו הזמן. That מנחה is until half of that time. דהיינו שעה ורבע, which means an hour and a quarter. למשל, let's take an example. אם ניקח יום מימי תמוז הארוכים, if you're going to take a day from the days of Tammuz that happens in the summer, which is the longest days, וכגון שעלה בו השוחר בשתיים, for example, that the dawn was at 2 o'clock, לפי שעוננו, 2 o'clock in the morning, according to our time, וזמן צאת הכוכבים היה ב8, and the time that the stars came out was 8 in the evening, דהיינו שאורכו של יום זה 18 שעות. Such a long day, we had 18 hours of daylight in such a day. נמצאת השעה הזמנית של אותו יום, we find that every hour in that day, שעה זמנית, של אותו יום, שעה ומחצה is actually 1 hour and 30 minutes. לפי שעוננו, according to our watches at this time. ומכאן, שעת הצהריים באותו היום היא ב-11. From here, noon is going to be exactly at 11 o'clock. זמן תפילת השחר לדעת רבי יהודה עד 8. So since from 2 to add another 4 hours according to Rabbi Yehuda, that this is the halacha by, so we have to daven the 18 by 8 o'clock. שהוא שליש היום, that this is a third of the day. זמן מנחה גדולה ב-12, חסר רבע. The time of מנחה גדולה is a quarter, 15 minutes before noon. זמן מנחה, before 12, זמן מנחה קטנה, the time for מנחה קטנה, מ-4:15 עד הערב, from 4 and 15 minutes until the evening, לדברי תנא קמא, to the words according to תנא קמא, ולדברי רבי יהודה עד 6 ו8 דקות, and according to רבי יהודה until 6 and 8 minutes, that this is פלג המנחה. בעניין השם מנחה, when it comes to the word מנחה, כותב הרמב"ן, the Ramban says, שהוא מלשון מנוחה. We call it מנחה from the word rest. כלומר, שעה מנוחת השמש. It is the time where the sun rests. והשקט אורו הגדולו. In other words, until now the sun was very bright, now the sun becomes a little bit less bright. והגר"א כותב, the Gra writes, מה שקראו לו אותו תפילה מנחה, the reason why they call that davening מנחה, נראה, it looks, משום שזמנה בשעת הקרבת מנחת התמיד שבין הארבעים. Because its time is at exactly the same time that we bring the mincha sacrifice of the evening. שכן הקרבת התורבן התמיד היא מ8 ומחצה עד 9 ומחצה. Because that was the time that we used to bring the mincha sacrifice from 8.5 until 9.5. ובתשעה
וב9 ומחצה, and at 9:30, מתחיל זמן הקרבת המנחה. Starts the time where you're allowed to bring the afternoon sacrifice. ומה שקבעו זמן תפילת השחר משיר היום. So the question is, how come they established the time for davening shachrit from the time that there's light during the day, שאז הוא זמן שחיטת התמיד, because at that time, this is the time that the sacrifice of the morning sacrifice is established. ותפילת המנחה קבעו בשעת הקרבת המנחה. And mincha, they established at the time for bringing the mincha sacrifice, ולא בשעת שחיטת התמיד, and not in the time of the slaughtering of the mincha sacrifice. היימו מפני שכתוב, because it says, it is written, יראוך עם שמש. It says they should fear you with the sun. That goes on the shachris. וזה מוסף על שתי התפילות הללו. And this goes on both davenings, שחרית ומנחה. In other words, you should do it with the sun means you should do it when the sun comes up on shacharit, and you should do it when the sun quiets in mincha. לכן בבוקר שהיו צריכים להקדים כל מה שאפשר, therefore in the morning we needed to do it early as possible כדי שיהיה עם השמש, so that it will be with the sun. קבוע בזמן שחיטת התמיד, they established it at exactly the time where we slaughter the morning sacrifice. שאז התחלת זמן התמיד, this is the beginning of the time of the תמיד. אבל בערב שהיו צריכים לאחר כל מה שאפשר כדי שיהיה עם השמש, but in the evening they didn't do it as early as possible, they kept it late to do it when the sun actually sets. קבוע בזמן הקרבת מנחה, they established it at the time where we brought the mincha, שהוא סוף זמן התמיד, that this is the mincha is the end of the time of the mincha sacrifice, because the mincha sacrifice, the evening sacrifice, was the last sacrifice that was brought during the day. מכאן אמרו, from here we learned, לעולם יהיה אדם זהיר בתפילת המנחה, a person should be very careful in the davening of mincha, שהרי אליהו לא נהנה אלא בתפילת המנחה, because Eliyahu was only answered during that time in the mincha prayer. שנאמר, because it says, ויהי בעלות המנחה, it says when the mincha was brought, ויגש אליהו נביא, ויגש אליהו נביא ויאמר, and Eliyahu the prophet came and he said, וגומר, and he said his davening. ותפילת ערב, so we know shachris should be as soon as the sun goes down. Mincha, from a little bit after midday, you're allowed to read it. It's called mincha ktana, all the way to the sunset. תפילת הערב אין לה קבע. When it comes to davening at night, there is not an established time for it. אין לה זמן קבוע, it's not established time, אלא זמנה כל הלילה. Its time is the entire night, לפי שהיא כנגד הקרבת איברים ופרדים שקרבים כל הלילה, because this is the time where the sacrifices were burnt on the altar the entire night. ויש בלשון המשנה אין לה קבע משמעות נוספת. And when the Mishnah says it doesn't have an established time, there's another meaning. שלא עשו החכמים תפילת חובה כתפילת שחרים ומנחה. The rabbis did not make it an obligation to daven ma'ariv just like shacharit or mincha. אלא היא תפילת רשות. It is permission. This is why the chazan in the Beit HaKnesset doesn't repeat it, since there's not an obligation on the people to do it. During shacharit and mincha, the chazan repeats for all those people who don't know how to daven. ואף על פי כן, but nevertheless, אף על פי כן, נהגו כל ישראל, the custom amongst all Jews, בכל מקומות, at all congregation, at all places, at all cultures, מושבותיהם להתפלל ערבית, to pray ערבית, to pray the night davening, וקיבלו עליהם כתפילת חובה, and we accepted it upon us like an obligation. ושל מוספים, what about the musaf davening, תפילת מוסף, כל היום we're allowed to bring it the entire day, זמנה, שכן קורבן מוסף קרב כל היום, because the musaf sacrifice is allowed to be brought the entire day. רבי יהודה אומר, רבי יהודה says, עד 7 שעות, until the 7th hour של היום, you're allowed to bring it, and no more. דהיינו, עד שעה לאחר חצות היום, which means an hour after the midday.
ויש ספרים שאין גורסים פסקה זו. There are those books who don't have the end part about Rabbi Yehuda, and therefore they says Rabbi Yehuda also says the entire day, and not like we say over here, it's only until the 7th hour.